So show of hands again. How many of us look in the mirror in the morning? And if you don't have a mirror, how many of us ask people how we look in the morning? It's very important that we do that, okay? Because kama hatujajipanga, tutapangwa. Kama hujajipanga, utapangwa. So it's very important that you look at yourself, you confirm that everything is okay, because when you go into the world, people will start deciding things about you. And what do you want them to decide about you? Now I want us to do a very interactive exercise. I want to go around and ask every single person what one thing that you want people to think when they look at you. Me, I want people to think I'm very intelligent. Okay? Nataka watu wakiniona waseme Mwenesi akona akili poa. Haya, let's start here. What do you want people to think about you? Ujui? Ama you don't care? One thing. Intelligent. Hiyo umeiba kwangu, sawa, ni sawa, Kind, Smart, Good, Honest. Hii intelligence yangu munaiba sana. Confident, hopeful, humble, respectful, honest. Honest na intelligent sasa tuiache hapo, Trustworthy, Faithful, Ati beautiful, Kuwa mtu mzuri, sawa, Handsome, mashallah, Respectful, Generous, Trustful, Humble, Trustworthy. It's very important that you internalize these things, because whatever you decide, you become. Reliable, Honest, wise, very good, Kama Sulaiman alayhi salam. Having a good relationship with everyone, Ati selfish, confident, Humble. Hata vile umesema hivyo uko na ukarimu sana. Humble, Smart, Ati? Brilliant, mashallah, Clean, helpful, God-fearing, mashallah, Beautiful. Watu wanakung'ara hapa, Respectful, very good. Approachable, mashallah. Honest. Polite. Faithful. Kind. Trustful. Humble. Kind tena. Hii kind na intelligent na honest. We've killed that story, For the Christmas of the Christians, for the Eid of the Muslims. Mashallah. Father Eid, hiyo ni kali. Hardworking. Rested. Trusted. Just. Okay, mashallah. Innocent. Hey, that's the first one. Yani mtu akikuona tu anasema hapana, wachana, he didn't do it. Si ni hao wengine. Uuliza hawa, mashallah, Humble, respectful, polite, trustworthy. Naam? Knowledgeable, mashallah, Generous, humble tena. Let me tell you something, guys. The fourth thing that you need to do, when you look in the mirror, you're not just looking in the mirror to see how you are dressed, apana. You're looking in the mirror so that you can talk to yourself. So that when you tell yourself good things,
Today I want to go out and I want people to think that I am respectful. Today I want to go out and I want people to think that I am innocent. Today I want people to go and think that I am beautiful, kind. All of those things that you have said, it is very possible to look like those things. Sindio? You can look intelligent, you can look kind, you can look honest by the way you behave, by the way you carry yourself. Mtu intelligent anakaaje? Sana sana watu intelligent, if I say an intelligent person, what do they do? What do they look like? What if I want to look intelligent, what should I wear? Nivae suti alafu nivae miwani, si ndio? Na tai. Si ndio? Na sharpshooter. Nikidunga tai, sharpshooter, miwani. Nite na kapara na kipara ingare vizuri. Niingie ofisi fulani hivi. Hata kama hakuna kitu kwa kichwa, watafikiri boss wa nani huyu ameingia hapa bana? Huyu jamaa anajua mambo. Si ndio? Because that is the image that I am giving. But then kama hakuna kitu kwa kichwa, nimevaa suti, nimevaa tai, nimedunga miwani, sharpshooter ndio hiyo imeng'ara, kipara imeng'ara. People will start, remember we said first impressions. So the first impression is people will see me and they'll think, wow, this guy is intelligent. Alafu nifungwe mdomo, nianze kuongea. Imagine mtu amevaa suti hivyo, aingia alafu aanze kusema, niaje wase, warazi wako aje, maze, mimi sioni kama tunaweza hii job. What happens to the image? It changes, sindio? Why? Why does the image change? Because the last impression, sindio? The first impression and the last impression do not match. They're in a different WhatsApp group. Hii first impression yako ya masuti na macho ine na kung'ara haimatch na behavior yako. So when you don't match the image, the first impression and the last impression, people look at you as if you are fake. Let's say it together. If your first impression and your last impression do not match, people will think that you are fake. So you can't be fake. Ukiwa hivi uwe hivi. Ukiwa vile uwe vile. You have to be a certain way. Sindio? The last thing I want to add is Allah has created us with unique gifts and unique talents. I would like to encourage each and every one of us to take whatever it is that you are good at. Kama wewe ni mtu wa ball, kama wewe ni mtu unaweza kuandika, kama wewe ni mtu unaweza chora, if you have an interest in photography, if you have an interest, I know people, zamani tulikuwa na wao. Ukimwambia msee, by the way, sikuje tuende tukacheze, sijui nini, he tells you, no, nimepatiwa job fulani, naenda kwa shake, naenda kwa shamba. Angalia huyu jamaa, kwani huyu boy kazi yake ni kuingia kwa mashamba na kufyeka nyasi? What's his problem? You know, because he liked being in the shamba, sindio? Today as we speak, almost 15 years later, huyu jamaa akona kampuni yake inauza fruits and vegetables to the big supermarkets. He's a millionaire. Tulikuwa tunamdharau. We used to look at him like, look at this guy. Tunamuita tucheze, yuko huko tu kwa shamba. He's just in the shamba, just doing shamba things. Tulikuwa tunamuita shamba boy. And you know when you call someone a shamba boy, it's like you're telling them a bad thing, sindio? Lakini today, he has a big business where he supplies fruits and vegetables. And he's even opening another business where he's doing landscaping. Okay? Landscaping ni saile unajenga nyumba and you need your house to look a certain way. Uongeze slope, uongeze nini. And he's making a lot of money and he's doing a lot of good things. So whatever it is that you're good at, usiidharau, sawa. Make it match your first impression and your last impression. Kama wewe ni mtu wa vitabu, jibambe. Kama wewe ni mtu wa ball, jibambe. Whatever you are good at,
Don't let anybody on earth tell you that you should not be doing those things. As long as it is halal, sawa. As long as whatever you're doing is halal, don't let anybody discourage you, because you can make the most of that thing that you care about. Me, I used to like talking a lot. Paka wengine walikuwa wananiambia, Mwenesi wewe saa imetosha. Lakini saa hizi, that's my job. I get paid to talk and to teach. So never ever ever let anybody tell you that whatever you are good at or you have an interest in is not important. Jishughulishe and become an expert in that thing. If you like taking pictures, try and be the best photographer that you can be. If you like wearing nice clothes, study all the clothes that you can study. Kama kazi yako ni sneakers, research all the sneakers that you can. If your business is hair, try and be the best kinyozi that you can be. In other words, don't just be basic, be excellent. Let's repeat that. Don't be basic, be excellent. Again, don't be basic, be excellent. Sawa. I know that this is a wonderful experience for you guys. I hope that whatever it is that you want to do, you will project the right image, that you will create the right trust, that people will be able to trust you and give you opportunities. And inshallah, as you grow, as you start to experience the world, you'll always be able to remember that it's important that you project the right image so that you can have success. Any questions? Yeah. Okay, napenda kuchangia ile Mwenesi amesema self-image. Number one is the hadith of the Prophet. The first time when the Prophet went to Medina, wakati ile mtume alienda Medina, there was a scholar, ulama mmoja ambaye ni wa Mayahudi, anaitwa Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam anasema, the first time I heard the Prophet was in Medina, I went to look for him. I went to look at him. Anasema nilienda kumwangalia mtume. Abdullah bin Salam, the most learned Jewish scholar in the whole world then, alisema faraaitu anna hadha alwujuh wajhun laysa wajhul kadhab. Anasema niliona mtume Muhammad, nikamwangalia uso, nikasema hii uso si mtu mrongo. Angalia ni Rasulullah, huyu ni Yahudi, most learned, and Allah told us in the Quran that Mayahudi ni watu wanapenda sana kusoma. Na ni watu ni ahlul kitab, yani ni watu ambaye wachani na kitabu. Mpaka sasa Mayahudi, mkisikia Mayahudi ama Maisraeli, wao wanafanya kila ina uovu, lakini pia wanafanya sababu zote za kufaulu katika maisha. Huyu Yahudi alipomwona mtume akasema kwamba huyu uso yake si mtu mrongo. Ya pili, suratul Bakara. Allah anasema wale Mayahudi waliambiwa watafute ng'ombe, si ndio? Wakatafute ng'ombe, wachinje hiyo ng'ombe ndio wajue nani ameua. Allah akawaambia innal bakara tasuru nadhirin. Tafuteni ng'ombe ambayo mtu akiona inamfurahisha. Imagine Allah hapa anatuambia, ikiwa unaweza kuangalia ng'ombe na ikuvutie macho na ikufurahishe, vipi binadamu ambaye Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Tumemuumba binadamu kwa maumbile mzuri. Allah gave you the best form. Ikiwa ng'ombe inafurahisha, kwa nini wewe binadamu ambaye Allah amekuumba straight akakupatia ahsanu at-taqwim, vipi wewe unakuwa ni mwenye kujiachilia? Kwa hivyo hiyo masala ambaye Mwenesi amezungumzia ni masala iko katika dini, ni masala iko katika Uislamu. Angalia vitabu zote za hadith, mtume, ulama wa hadith wameanzaje? Kitabu tahara babul miyah, yani mlango wa tahara, usafi. Kisha ulama wanazungumzia maji, mpaka mtume alikuwa anavaaje, nguo zake zilikuwa safi, wewe mwenyewe uruhusiwi kuswali na nguo chafu. Waelewa, na Rasulullah hakuna kitu ameacha katika dini. Kwa hivyo hiyo ni whatever he talked about, amesummarize katika lugha ambayo sote tunafahamu, and it was very very important. Last but not the least, kama ile kitu Mwenesi ametukumbusha hapa, unaona ile wakati ambapo unakwenda kutafuta kazi, kama alivyosema, kitu ya kwanza watu wanakuangalia ni wewe. Unaona, na pengine mtu umetoka nyumbani, haujauliza niko vipi na kaaje na nini. Mimi nimeona watu wamekataliwa job. Jamaa amekuja kwenda kutafuta job,
Ile job yenyewe nataka apige masuti manini. Jamaa amekuja amepiga ile kofia ya rasta. Na jamaa ni graduate asema, kwani mimi navaaje poa, si bora ni makaratasi zangu, bora niko na degree. Na imagine jamaa amekosa kazi, na ni jamaa alikuwa straight A student, a very nice student of IT, alikosa job. Na kuna mtu mwingine alikuja pale vile tu amevaa na nini, ameweka zile mafaili zake ma-CV kwa karatasi. Huyo jamaa alipata job. Na huyo brother ananiambia ile kutokuvaa vizuri, nimekuwa jobless for 10 years. Imagine, mpaka amechelewa kuoa yani. Kwa nini? Vile alienda kama rasta. Ameenda amepiga ile kofia Rastafarian, marabas, ile jeans zile latest. Saizi meraruka raruka. Imagine jamaa amepiga hiyo na t-shirt imembana kama wale marapa. Anaitwaje ule? Anaitwaje uje marapa? Wewe wacheni kujifanya maswahaba. Lil Wayne anaitwa Lil Wayne. Wakati ya Lil Wayne amepiga ile t-shirt ya Lil Wayne. Alafu mazi ameingia kwa hiyo room. Ameingia hivi. Alafu Joski ati kwani nini? Kwani amesalimiwa ameenda ati amegotea huyo boss. Huyo boss akaona huyo atalifere. Akaambiwa kaa chini. And the guy lost a job na mpaka leo ana regret. Na I wish yani angepata training ya brother Mwenesi. Wallahi leo angekuwa anapata mshahara miaka 10 ambaye alipoteza. Naam. Mashallah. Wonderful, wonderful summary. So inshallah tutafanya hivyo. First impression na last impression. Tuwe watu tunajiamini, tuwe watu tunakaa poa, na tukumbuke kwamba Sunna na Quran inaongelea hizi story zote ambao tumeongea leo. Kesho mutajiangalia kwa kioo. Na musiwe na shock, because I know some of you have never looked at yourselves in the mirrors and then you get shocked. Guy, who is that? What am I looking at? Huh? And then there is that quotation. Naam. You are addressed how you dress. You are addressed how you dress. Kabisa? Me, I always used to say kitambo, the job that I don't dress for the job that I have, I dress for the job that I want. So hata watu unajua zamani watu walikuwa wananiangalia nikivaa masuti nikiingia kwa ofisi, wanasema wewe Mwenesi kazi yako ni kuvaa kama unaenda harusini. Kila siku ni nikaa, wewe unavaa tu kama ni harusi. Nimevaa masuti vile Mr. Innocent alikuwa ananiambia ati nivae masharpshooters, yeah? Na tie. So people used to say, "Oh Mwenesi, you like caring so much about how you look. Oh, you know this work is never that serious. This is just a relaxed work." But if you look at me now, the people that I have managed to meet in my life, the contracts that I have been able to get, the opportunities that people have opened for me. Mimi saizi nafanya biashara na watu wengi from all over the world. From Germany, from Switzerland, from Hong Kong, from South Africa, from Nigeria, from the US. Hao watu wote wanataka kufanya biashara na mtu hajieleweki. Do people want to work with someone who looks mtu hivi? Hapana. Because mimi nikiingia kwa hizo meeting nakaa naji, I speak very well. I ask them, "Hey, hello, how are you? Are you okay?" Kizungea Queen. Kiingereza ya Queen, umesikia hiyo? Because that's what the people want to experience. You need to make people comfortable with you. So inshallah, your first impression and your last impression, I hope that it is going to create opportunities and let people trust you. And inshallah, I pray for nothing but your success. Unakumbuka mwanzo tulianzaje? Kila mtu alikuwa na partner, si ndio? You think I've forgotten? I haven't forgotten. Yeah, now you can tell your partner those 3 things, and now you guys can see what other people think of you. There is also a challenge, Mwenesi, just like the brother is mentioning here, that the enemies of Islam and the Muslims, when they see you like with a kanzu or with a kofia, they call like you are a terrorist or you are wearing like terrorist. When our women wear their hijab, their buibui, we always perceived as a threat, and that's our image. What are we supposed to do? Do we run away from that image, Islamic image of wearing like Muslims and our mothers, their hijab?
how do we tackle that image, and how do we challenge the propaganda that is being directed upon us, especially after learning that image is everything for us? Perfect. Perfect point. Sisi tumeadili kwamba sisi ni Waislamu, tunavaa mavazi ya Kiislamu, tunavaa kanzu, tunavaa jilbab, tunavaa hijab, tunavaa kofia. And sometimes watu wanatuona tukivaa hivyo and they start judging us negatively. Tulisema first impression, si ndio? So the first impression that has been created about Islam is that we are dangerous people. But how do you look dangerous? When someone looks at your face, na umevaa kanzu, immediately they see you. They have about 3 to 7 seconds before they decide whether they want to be with you or not. And what is the first thing that we are taught when you see someone, especially as Muslims, when you see another Muslim in a kanzu, what are you supposed to do? Besides being neat, what's the first thing that you should do when you see a fellow Muslim? Unamgreet. How do you greet him? You salam alaikum. Lakini unamgreet aje? Na tabasam, si ndio? You have to smile. Because kama wewe uko na sura ya ndimu, hata kama umevaa sijui nini, umevaa nini, it doesn't matter. Because your dress is just 50% of your image. How you carry yourself, your body language. Huh? Your body language. Mimi nikisimama hivi, niwaongeleshe hivi, wajua mimi nataka kuongea mambo ya image. Kwanza wewe unaniangaliaje? Wacha kuniangalia hivyo. Wewe unajua wewe? Nika nimenuna, nimeboeka, kiongea hivyo. Of course people will take you as if you are dangerous. And unfortunately, because of the way the propaganda has happened, many of the Muslims have become very upset. So because we are already upset, we are defensive, when someone looks at us, unakaa tu uko na hiyo sura ya kazi, sura ya ndimu umeboeka. Of course, what will someone do? They'll look at you and they'll be like, yes, for sure, this is a terrorist, for sure. All right? But if you look pleasant, if you look happy, if you look like you're someone who is, kuna mtu alisema approachable hapa. If you look like you are someone who is approachable. I know so many amazing people who only do business in kanzus. Lakini ukiongea na wao, yani the first thing that they come out, the nur that is on their face, they are happy. They don't look like, yani, umeona kuku imenyesha? Kuna mtu ameona kuku imenyesha? Has anyone ever seen a chicken which has been outside in the rain? How does it look? Inakaa kama yani, be happy, be proud. Remember we said the first thing is you have to be confident. Accept yourself for who you are. We are Muslims. We are proud to be Muslims. But we also know that we live with other people. And other people, if you look at them with surah, oh, so wewe unaona mimi ni terrorist, oh, so wewe unaniangalia hivyo, of course, what do you think will happen? They will treat you like that. So we have an extra responsibility to portray joy, to portray approachability, to portray that hata kama nimevaa hii kanzu, hata kama nimevaa hii hijab, I am still a happy, positive human being. Okay? It is something that will come, and we've been taught even by our Prophet sallallahu alaihi wasallam that your character, akhlaq, your character is ultimately what people will judge you, and that's what I'm referring to as your last impression. So acha waongee ni sawa, oh watu wa kanzu ni terrorists, lakini a lot of people who are truthful, they will say no, but I work with Jamal, I work with Hamza, I work with Muhammad, I work with Faisal, I work with Suleiman. They're not like that. In fact, Suleiman ni mtu mpoa sana. Kwanza yeye ndio ana crack jokes zaidi. I love working with him. You see, and that is how that image will change. Inshallah. MashaAllah. So it's not only about the image that we portray, also the behavior, practicing the behaviors of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And let's remember the last hadith. Jarid said, "Ma laqitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi."
He says that I never met the Prophet except that he was always smiling. And the Prophet said, when you smile, you get thawab. You get reward. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. And especially when you smile to people you want to give da'wah to. When you smile to people that you don't want to see them burning tomorrow in hellfire. We are an ummah of da'wah, and that was very, very important. Jazakallahu khair, brother Mwenesi. Jazakumullah khair. Tukiwa tunaamiliana na wale ambao sio Waislamu, jueni kwa kuwa wao wanatuona sisi kama Waislamu. They don't look at you like, they don't look at you kwa kuwa ni Ahmad, ni Muhammad, ni Salim. They don't look at you through that lens. They look at you through a lens of a Muslim. So whatever you do, mark this, whatever you do, watakuangalia wewe ni Muislamu. Ukibehave na wao vizuri, watakuangalia kwa kuwa wewe ni Muislamu. They will like Islam. Waislamu mashallah, this is how they behave. Hii ndio tabia wa Waislamu. Waislamu hawasengenyi, Waislamu hawatukani, Waislamu maneno machafu hawatoki mdomoni. But the moment you start behaving in a way which is not good, is not Islamic. Ndio tabia wa Waislamu.